Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Jaya Gaura Nitya, Jaya Sachi Sudai, Jaya Gaura Nitya, Jaya Sachi Sudai. Jaya Jagannath, Jaya Jagannath, Jaya Baladev, Jaya Subhadra. Jaya Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada. Hare Ram Sankirtan ki. Hare Krishna, welcome to the Saturday lecture. Hare Krishna, добро пожаловать на нашу вечернюю лекцию. Today we will read Bhagavad Gita, Сегодня мы читаем verse 8.5. Глава 8, стих 5. Yeah, correct, 8.5. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Ajnanatimirandasya Jnananjanashalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Guruve Namaha. Shri Chaitanya Manobishtam Sthapidam Yena Podale Swayam Rupakadamayam Dadadi Swapadandiham Vandeham Shri Guru Shri Utapatakamalam Shri Gurum Vaishnavam Cha Shri Rupam Sagrajatam Saganaraghanatan Vitam Tam Sajivam Sadvaidam Savadotam Parijana Sagitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sagaganalita Shri Vishakhan Vitam Cha He Krishna Karuna Sindhu Dina Bandho Jagatpade Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostude Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vishabhanusude Devi Pranamami Haripriye Vancha Kalpatarupyacha Kripa Sindhupya Evacha Patidanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasada Gaura Bhaktivinoda. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Antakale cha mameva Smaran muktva kalevaram Yah prayati samadbhavam Yati nasti atra samshrayah. Antakale cha mameva
Smaran muktva kalevaram Yaka prayati sat samadbhavam Yati nasti atra samshayah Antakale cha mam eva Smaran muktva kalevaram Yaka prayati sat madbhavam Yati nasti atra samshayah. Word to word meaning. Antakale, at the end of life. Антакали, в конце жизни. Cha, also. Ча, также. Mam, me. Мам, меня. Eva, certainly. Эва, безусловно. Smaran, remembering. Смаран, помнящий. Muktva, quitting. Муктва, оставит. Kalevaram, the body. Калеварам, тело. Yaha, he who. Яха, который. Prayati, goes. Праяти, отправляется. Saha, he. Сахе, тот. Madbhavam, my nature. Мат Бхавам, мою природу. Yati, achieves. Яти, обретает. Na, not. На, не. Asti, there is. Асти, существует. Atra, here. Атра, здесь. Samshayaha, doubt. Самшехе, сомнение. And whoever, at the end of his life, quits his body, remembering me alone, at once attains my nature. Of this there is no doubt. Тот, кто в конце жизни, покидая тело, помнит только меня, сразу обретает мою природу. В этом нет никаких сомнений. Purport by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki! In this verse, the importance of Krishna consciousness is stressed. Anyone who quits his body in Krishna consciousness is at once transferred to the transcendental nature of the Supreme Lord. The Supreme Lord is the purest of the pure. Therefore, anyone who is constantly Krishna conscious is also the purest of the pure. The word smaran, remembering, is important. Remembrance of Krishna is not possible for the impure soul who has not practiced Krishna consciousness in devotional service. Therefore, one should practice consciousness from the very beginning of life. If one wants to achieve success at the end of his life, the process of remembering Krishna is essential. Therefore, one should constantly, instantly chant the Mahamantra, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Lord Chaitanya has advised that one be as tolerant as a tree, Tharor iva sagishunana. There may be so many impediments for a person who is chanting Hare Krishna. Nonetheless, tolerating all these impediments, one should continue to chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, so that at the end of one's life, one can have the full benefit of Krishna consciousness. Комментарий его божественной милости Бхактивиданты Свами Шрила Прабхупады. В этом стихе подчеркивается важность сознания Кришны. Любой, кто покидает тело в сознании Кришны, тотчас обретает трансцендентную природу Верховного Господа. Верховный Господь чистейший из чистых, поэтому тот, кто все время пребывает в сознании Кришны, тоже становится абсолютно чистым. В связи с этим примечательно слово «смаран» – «помня». Оскверненная материя и душа, которая не занимается практикой сознания Кришны, не способна помнить Кришну. Поэтому развивать в себе сознание Кришны надо с самого начала жизни. Тот, кто хочет, чтобы его жизнь увенчалась успехом, должен научиться всегда помнить Кришну. А для этого необходимо постоянно, беспрерывно повторять Маха-мантру. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Господь Чайтанья советовал преданным быть терпеливее дерева. Тарорива Сахишнуна. Человек, повторяющий мантру Харе Кришна, может столкнуться со множеством трудностей, но он должен терпеливо преодолевать их и продолжать повторять.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Чтобы в конце жизни получить все блага сознания Кришны. Hare Krishna. So, in this verse, the importance of Lord Krishna, the Krishna consciousness is very nicely highlighted. Итак, в этом стихе очень хорошо объяснена важность сознания Кришны. What Krishna says here, Что Кришна говорит здесь? if you remember me at the time of your death, then you will reach the supreme destination. Что же Кришна говорит здесь? Он утверждает, если во время смерти ты будешь помнить обо мне, ты обязательно достигнешь наивысшей цели. So Lord Krishna says three important things in this verse. И Господь Кришна упоминает три важных момента в этом стихе. One, at the time of death, remember me. Первый, во время смерти, оставления тела, помни обо мне. Second, he says, if you remember, you will reach my nature. Второй момент, если ты будешь помнить, ты достигнешь моей природы. Third is the most important, he says, don't have any doubt on this. И третий момент, самый важный, он говорит, пусть у тебя не будет никаких сомнений в этом. So, the most important thing is we need to remember at the time of death the Lord Krishna. Итак, самое главное, о чем нам надо помнить в момент смерти, это Господь Кришна. Then the question comes, how will we remember? The question comes, how we can remember? Итак, встает вопрос, а как же нам удастся помнить его в момент смерти? Because, okay, Lord says, remember me at the time of death, but how? Здесь Господь ясно говорит, помни обо мне в момент смерти, но как этого достичь? Is it possible? Это вообще возможно? It's not impossible, but we have to find a way for that. Это не является невозможным, но нам надо проделать к этому довольно серьезный путь. Because there is always an uncertainty about the death. Потому что в вопросах смерти всегда существует неопределенность некоторая. No one knows when one will die. Никто не знает, когда он помрет. Can we say, the time is now 18:30, in 2 minutes I am going to die, so let me go to the bed, lie down, and so that I can prepare to remember Lord Krishna, so that I can die. Например, если бы сейчас вот 18:30 мне кто-то сказал, через 2 минуты ты умрешь, я бы мог быстренько отправиться, лечь на кровать и как-то приготовиться к тому, чтобы в момент смерти помнить о Господе Кришне. Not possible, correct? Но это же невозможно. It's not possible, next 2 minutes I am going to die, I am going to remember Lord Krishna. It's not possible. И даже если меня предупредят о том, что через 2 минуты мне конец, вряд ли я буду помнить о Господе Кришне. So Lord Krishna says here, Smaran Muktva Kalevaram. So the word Smaran is very, very important. Remember. Итак, Господь Кришна здесь вот эту фразу произносит, в которой содержится очень важное слово «помнить», «смаран». So how can you remember this? Как нам его помнить? By practice. Только практикуя. So what is that practice? И какова же эта практика? That practice is Krishna consciousness. Это практика сознания Кришны. And how do you develop the Krishna consciousness? И как мы практикуем сознание Кришны? Srila Prabhupada says, not once. In this verse he is repeated twice. Chant the Maha Mantra. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Шрила Прабхупада в этом стихе указывает нам на то, как практиковать. Причем делает это не единожды, а целых 2 раза. Он говорит, надо воспевать Махамантру. Харе Кришна, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare. But for the impure soul to remember Lord Krishna at the time of death is not possible. Но для нечистой души, души со скверненным сознанием, помнить о Господе в момент смерти вообще-то невозможно. Because the impure soul have not practiced Krishna consciousness. Потому что нечистая душа не практиковала сознание Кришны. So we need to practice the devotional service so that we remember Krishna at the time of death.
Итак, именно и поэтому нам надо практиковать сознание Кришны для того, чтобы в момент оставления тела вспомнить о нем. So for that, first of all, we have to graduate ourselves to the mode of goodness. И прежде всего нам с этой целью необходимо поднять, возвысить себя до уровня благости, до уровня гуны благости. How to graduate ourselves to mode of goodness? И как же нам возвысить себя до такого состояния? That is by living our life dedicated to the service of Lord Krishna. Это можно сделать, посвятив свою жизнь служению Господу Кришне. Because when you do the service, automatically you will be always thinking about Lord Krishna. When you do the service, Потому что когда мы совершаем служение, то автоматически получаем вот эту привязанность к Господу Кришне. and we should never forget chanting the Mahamantra. И также мы должны никогда не забывать о том, что следует нам воспевать Махамантру. Yes, definitely, there will be a lot of impediments in the process. Конечно же, нет сомнений в том, что на нашем пути будет много препятствий. And you have to tolerate all this. Srila Prabhupada says here, we have to tolerate this as like a tree. И нам необходимо терпеливо переносить все эти препятствия. И Шрила Прабхупада нам даже дает такое сравнение: терпеливым быть как дерево. You see the tree, it stands in the sun, stands in the snow, stands in the wind, for different conditions, raining. But the tree always tolerates everything. Посмотрите, дерево стоит под солнцем, под снегом, под ветром. Иногда его поливает дождь, но что же, дерево продолжает стоять на своем месте. So, but in today's society, people are very, very anxious to live nicely. Но в современном обществе люди слишком обеспокоены, их одолевает беспокойство и мешает им жить, вести такой хороший образ жизни. So, in order to, in their living nicely, they spend most of the time in, wealth, prestige, power and luxuries. И для того, чтобы вести какую-то такую хорошую жизнь в их представлении, они всю жизнь занимаются тем, чтобы добиться влияния, престижа, богатства. So they keep the idea is what they think that they live nicely. И они привязываются вот к этим вещам, которые, по их мнению, позволят им вести хороший образ жизни. But what is the most important thing? Not only you should learn how to live nicely. In this verse, we also understand we have to also know how to die nicely. Но что важно здесь отметить? Нам необходимо думать не только о том, как вести хорошую жизнь, обустроенную жизнь в этом мире. Нам также необходимо думать о том, как хорошо оставить этот мир. Because death is the final exam for the soul, for the body. Потому что оставление тела является для души последним экзаменом. So, all of us, many of us, we have all gone to the colleges, universities, schools. И вот посмотрите, все мы, по крайней мере, многие из нас ходили в колледжи, в университеты, окончили школу. And suppose you go all these colleges and go through all the activities of college, go to all the seminars and go all the classes, and then there is a final exam. И представьте себе, что вот вы ходите в свой колледж все годы, которые надо там отходить, ходите на семинары, на занятия, и вот в конце надо сдать последний экзамен. But when you go to the final exam, if you don't pass this exam and if you fail in the examination, can you graduate? Но если вы не сдадите этот экзамен, провалите его, сможете ли вы считаться выпускником этого учебного заведения? So you can't graduate yourself. Like for example, suppose somebody want to get a license, they go and sit in the examination. If they fail in the examination, can they graduate to drive? И вот представьте себе, кто-то пытается сдать на права, и он идет, сдает этот экзамен, но у него не принимают экзамен. Так может ли он считать себя квалифицированным водителем? Имеет ли он право вообще водить машину? So what is the result? You have to start from the beginning again. И каков результат? Correct? Придется начать все заново, правда? So whatever we do, everything ends with the final exam.
И так, что бы мы ни делали, любая наша деятельность кончается последним экзаменом. And how the result of this examination depends on what it is depends on? The result of the examination. От чего же зависит результат этого последнего экзамена? It all depends on how you practice and prepare yourself. Этот результат зависит от того, как вы практиковали и приготовились к сдаче этого экзамена. The human life is also same. The human life is also same. То же самое можно сказать и обо всей человеческой жизни. If you don't prepare yourself for the final examination, the death, and if you are not able to remember Lord Krishna, what happens? Once again, you have to start from the beginning. Что же получается, если в последний миг жизни, оставляя тело в момент смерти, вы не можете вспомнить о Господе Кришне? Происходит то же самое. Мы возвращаемся и начинаем все снова. So, in human life, if we say we want to graduate out, means we want to escape from this material conception of life and go back to the spiritual kingdom. И надо понимать, что если мы говорим о жизни в целом, то удачной сдачей экзамена считается полное оставление, отказ от материальных отождествлений и уход, окончательный уход из материального мира. In case of college or university, when you are graduated, people are so happy. В случае, когда студенты оканчивают колледж или университет, они чувствуют большое счастье. But the fact is, when you finish, that means you are really entering into the madman's world, the rat race in the human life. You have to earn money, you have to live, you have to buy car, you want to buy house, and endlessly it goes on. Но на самом деле окончание учебного заведения означает, что вы начинаете реальную человеческую жизнь, в которой надо зарабатывать деньги, заботиться о своем жилье, купить машину и все эти бесконечные материальные нужды как-то удовлетворять. But in case of human life, if you are able to graduate, then you are not entering into any rat race. You are going to spiritual kingdom. Но в случае, если вам удастся удачно сдать последний экзамен жизни, все это больше вам не придется делать, потому что вы оставляете материальный мир и вступаете в духовный мир. Therefore, the Mahajanas, all the great souls have taught us how to live so that we can, when we depart, how nicely we can depart from our human body. И поэтому все махаджаны, эти великие души, всегда учили нас о том, как нам жить для того, чтобы правильно оставить тело. But remember one thing, the Maya is always with you and that will not allow you to pass the exam. Но помните одну вещь, Майя всегда поблизости, и ее главное желание помешать вам сдать этот экзамен. And Maya will make you to think something different at the time of the departure so that you come back to this material world. И Майя постарается сделать все вещи представить их немножко в неправильном свете, для того, чтобы, отходя из этого мира, вы были вынуждены в него вернуться. But if you are practicing and prepared well, no Maya can affect you. You will always think about Krishna. Но если вы всю жизнь правильно готовились к этому моменту, Майя будет не способна сбить вас с толку, и вы останетесь в сознании Кришны. Кришна будет в центре вашего внимания. So what we keep practicing, we repeating, that is what we will remember. Итак, наша практика воспевания предназначена, в общем, именно для того, чтобы мы помнили о Боге постоянно. If you practice Krishna consciousness, then you will always remember Lord Krishna. Если вы практикуете сознание Кришны, тогда вы будете всегда помнить о Господе Кришне. But if you are only interested in the material opulences, then you will remember that only. Но если вас привлекают только материальные богатства, вы лишь с этими богатствами и останетесь. There is a nice story. There was a goldsmith. Есть очень хорошая история о ювелире одном. So he was doing his own business. He used to buy the gold and sell in the market.
У него была такая деятельность, вот он покупал золото, добывал как-то его и потом продавал на рынке. So he used to buy from the places, from the mines and other areas for $50, and he used to go to the market and sell it for double the rate, $100. Он покупал это золото где-то на приисках, там, где его добывают, по $50, и потом отвозил его на рынок и продавал в несколько раз дороже. Throughout the life, he was thinking about that gain he is made by selling at $100. Throughout the life, he was happy and thinking about only he is selling the gold at $100, making profit. И всю свою жизнь, все счастье его жизни было в том, чтобы накинуть еще, простите, один конец и, купив золото за $50, продать его за 100. Вот этим он и был счастлив. So the life goes on, he becomes old and he became one day sick. Но жизнь продолжалась, и он постарел и почувствовал себя. So his children thought, my father has made so much of money, so let us call the doctor to save him. И сын подумал, у отца так много денег, надо бы вызвать доктора для того, чтобы тот помог ему. So the doctor came and touched the body was so hot. It was having fever. Доктор пришел, осмотрел этого человека и увидел, что у него жар. The father was so dull and he was not even able to open the eyes. Very minimum he could hear. He was in such a bad condition. И сам этот человек, пациент уже был настолько слаб, что он не мог даже открыть глаз и еле-еле мог расслышать, что ему говорят. So the doctor took out the thermometer and kept so that to find out what is the temperature. И доктор достал термометр и попытался измерить ему температуру. And when he saw the thermometer, he was so shocked. Oh my God, 107, he said. Он вынул термометр и был просто шокирован. Ой, неужели 107 градусов по Фаренгейту? No, 107, he said. Он сказал, 107. So this man heard, oh, 107, I was selling the gold at 100, what my sons are doing. He shouted to the son, what are you doing here? Go to the market, sell the gold for 107. И этот человек услышал вот эту цифру 107 и подумал, Боже мой, всю жизнь я продавал по сотне, а сейчас цена 107. И он сказал сыновьям, скорее ступайте на рынок и продавайте по 107. And in that emotion, he was so emotional and he was not well, his soul departed the body. Но поскольку у него сильно разыгрались чувства, а сам он был слаб в этот момент, душа именно в этот момент и покинула тело. So definitely he is going to take the rebirth for selling the gold at 107, I suppose. Поэтому нет никаких сомнений, что ему предстояло опять вернуться в этот мир для того, чтобы продолжать покупать и продавать это золото. So in life, what we do every day, that is what we will remember. И то, что мы делаем каждый день, наша каждодневная активность, как раз и будет нам вспоминаться в этот важный момент. If you repeat the chanting, then the Krishna consciousness develops, then you will always remember Lord Krishna. И если вы повторяете Махамантру, то развивается ваше сознание Кришны, и вы вспомните Махамантру в нужный момент. Господа Кришну в нужный момент. Yeah, we may stay in our jobs, we may stay in our own business, we may stay in our own houses, it doesn't matter, but we should keep practicing. А мы можем ходить на работу, мы можем вести собственный бизнес или постоянно заниматься своим домом. Это не важно. Самое главное – поддерживать нашу практику. All these houses, all this business, this should not be in the heart. The heart is for Lord Krishna. И все эти дома, все эти дела не должны занимать наше сердце. Наше сердце должно быть полностью отдано Господу Кришне. And we should practice daily association with Krishna. И мы должны практиковать то, что связано с Господом Кришной. Krishna's name is not different from Krishna himself. Имя Кришны не отлично от самого Кришны. So we have to keep chanting, keep reading Bhagavad Gita, keep reading Srimad Bhagavatam, so that you are always in practicing remembrance of Lord Krishna.
поэтому нам необходимо воспевать святые имена, читать Бхагавад-гиту, читать Шримад Бхагаватам, и таким образом постоянно быть погруженными в практику вот этой связи с Господом Кришной. In text 8 of Nectar of Instruction, Srila Rupa Goswami says, Tan Nama Rupa Charitadi Sukirtananu. А в тексте 8 Нектара наставлений говорится, And here he says, the essence of all advices is, Srila Rupa Goswami says, 24 hours you should remember Lord Krishna. в этом стихе Шрила Рупа Госвами говорит, что итогом всех советов, всех наставлений является простое наставление 24 часа в сутки помнить о Господе Кришне. By chanting, by remembering the Lord's divine form, His transcendental form, His qualities, eternal pleasures, you should keep remembering and keep discussing on this. Необходимо помнить Его, воспевая Его святые имена, представляя себе Его форму, Его трансцендентную форму, думая о Его качествах, обсуждая их, обсуждая Его игры. И вот это необходимо постоянно держать в фокусе своего внимания. And how this will benefit? This will benefit our tongue and mind always engage in Krishna consciousness. И что мы в результате этого получим? Мы получим постоянную, неразрывную привязанность нашего сознания к Господу Кришне. In this way, we should also try to live in the Goloka Vrindavana and serve Lord Krishna. И таким же образом мы будем жить на Галоке Вриндаване и служить Господу Кришне. So God's form, His name, His quality, His pleasure, nothing is different from the Krishna Himself. Remember that. It is all transcendental. Итак, форма Господа, Его имена, Его качества, Его игры не отличны от самого Господа, они трансцендентны. Therefore, in Bhagavad Gita, verse 8.5, it is said, Antakale cha mam eva. Mam eva means only unto me. И поэтому именно вот в этом стихе Бхагавад-гиты 8.5 говорится, помни только обо мне. Just like when we chant Hare Krishna, that means we are also worshipping the form of Lord Krishna. Таким образом, воспевая Махамантру Хари Кришна, мы также служим форме Господа Кришны. And His form, when we chant, when we meditate, His form always appear in our mind. И когда мы воспеваем Его имя, Его форма всегда появляется у нас в сознании. One who is thinking of Lord Krishna is the greatest yogi. Yogi. И тот, кто постоянно думает о Господе Кришне, является самым великим йогом. Krishna says, Yoginam api sarvesham. That means, sir, there may be hundreds and millions of yogis, different type of yogis. И Кришна говорит, что есть сотни миллионов типов йог. But sarvesham, on that, who thinks about me, he is the greatest of all great yogis. Но тот из йогов, который постоянно помнит обо мне, является самым возвышенным йогом. Yoginam api sarvesham mat gane antar atmana. Whose heart always, who's about thinking about me. Именно тот, чье сердце, в чем сердце постоянно нахожусь я, и кто постоянно созерцает меня в своем сердце. Shraddhavan, with faith and love. With faith and love. С любовью и Faith, belief. Кто созерцает меня с верой и любовью в своем сердце. Bhajate yomam, that means who is doing this devotional service to me. И это означает, кто таким образом совершает преданное служение мне. And who surrenders to me. И тот, кто предается мне, They are the greatest yogi. именно тот и является величайшим из йогов. And yoga means practice. А йога означает практику. And that practice comes by only repetition. И практика приходит только в результате повторения. So this way, it's a bhakti yoga. You should surrender and pray to Lord Krishna. If you keep praying, then what happened? At the time of death, we will remember Lord Krishna. Вот такова она бхакти-йога. Нам необходимо постоянно воспевать имена Господа Кришны, находиться в сознании Кришны, и тогда в момент смерти мы сможем помнить
о Господе Кришне. Like Prahlad Maharaj is a great authority in the devotional service. Прахлада Махарадж является величайшим авторитетом в преданном служении. As 5-year-old boy, he was always chanting Lord's name. Будучи пятилетним мальчиком, он постоянно воспевал именно Бога. And his father felt that is a fault with him. Fault. И его отец почувствовал, что он виноват перед ним. So his father became enemy to him, to a 5-year-old boy. His father became an enemy to the boy. И его отец стал враждебно относиться к собственному сыну, пятилетнему мальчику. And continuously he tried all the possible ways to stop this. И постоянно он предпринимал самые разные варианты для того, чтобы заставить Прахладу остановиться, прекратить преданное служение. So even one time he wants to even kill his own son. И однажды он даже захотел убить собственного сына. And he put Prahlad Maharaj into so many different kind of tortures. И он подвергал Прахладу Махараджа такому бесконечному количеству всяких пыток. But nothing bothered Prahlad Maharaj. Но Прахладу Махараджа ничего это не волновало. Even at 5-year-old, he did not bother about what his father is doing and what his father is saying. Даже несмотря на то, что ему было всего 5 лет, он вообще не беспокоился о том, что делает его отец, что он говорит. He bore all the tortures and difficulties. Он сносил все трудности и пытки. So at the end, Prahlad Maharaj not only came out successful, he came out blissful. И поэтому он стал не только успешным, но еще и прославился. So Prahlad Maharaj is a Mahajana, the great devotee. Именно поэтому Прахлада Махараджа считают Махаджаном, то есть величайшим преданным. So what is most important? He stuck to his principle that I will pray Lord Krishna, the Supreme Personality of Godhead. И что же ему позволило этого достичь? Он просто оставался верен своему принципу. Я всегда буду воспевать имя Господа Кришны. Even if we stick to the principle, yes, I will only chant Maha Mantra, nothing can stop us. И также и мы, если мы будем придерживаться принципа, что мы постоянно будем воспевать Махамантру, ничто не сможет нас остановить, помешать нам в этом смысле. Because if we do that, automatically we will get graduated. Потому что если мы будем поступать таким образом, мы автоматически будем возрастать в сознании Кришны. Your university education gives you a normal certificate, that is your graduation. Когда вы заканчиваете какой-то образовательный курс, вам выдают сертификат, и он подтверждает, что вы действительно получили образование. But that does not buy a ticket for you to go to spiritual kingdom, the spiritual world. Но такой диплом не будет для вас билетом в духовный мир. But a Krishna consciousness will ensure at the time of death, you remember Lord Krishna, that will give you a permanent ticket to spiritual world. Но если вы в момент смерти будете помнить о Господе Кришне, то Кришна здесь подтверждает, вы получите постоянный билет для того, чтобы находиться в мире Господа, в духовном мире. So, even in Bhakti Rasamrita Sindhu, Даже в Бхакти Расамрита Синдху it says one should render transcendental longing service to the Supreme Lord Krishna favorably and without desire for material profit. каждый должен предлагать Господу Кришне трансцендентную любовь без всякого материального, без желания всякой материальной выгоды. Therefore, if we want to remember Krishna, then we have to chant the Maha Mantra, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. И поэтому нам необходимо постоянно воспевать Махамантру. Because the Harinama is very powerful. Потому что Махамантра очень могущественна. It is inconceivably powerful. Она бесконечно могущественна. And it's non-different from Krishna. И она не отлична от самого Кришны. So it has got inconceivable potency. И она поэтому обладает
бесконечной силой. So if that it has got so much potency, definitely when you keep repeating this, when you practice, then as per 8.5, at the time of death, you will remember Lord Krishna. And he says, Lord Krishna says, if you remember me at the time of death, you will come back to my nature. You will attain my nature. Don't have any doubt, he says this. И поскольку сила Махамантры бесконечна, Кришна в стихе, который мы сегодня рассматривали, стих 8.5 из Бхагавад-гиты, Кришна утверждает, что тот, кто в конце жизни, покидая тело, помнит только меня, сразу обретает мою природу, и в этом нет никаких сомнений. I hope no one has got any doubt now. Я надеюсь, что ни у кого из вас не осталось сомнений к этой минуте. Let's all chant and finish this lecture today. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. Thank you so much. Thank you so much. Srila Prabhupada ki. Jayo Jayo Gaura Chande Aratika Shobha
Gaurachan Ratna Simasane Arati Korenya Brahma Adi Devagane Arati Korenya Brahma Adi Devagane Hari Adi Kori Chamaradulaya Hari Adi Kori Chamaradulaya Sanjaya Mukunda Bhakti Goshadigaya Sanjaya Mukunda Bhakti Goshadigaya Shankha baje Ghanta baje Baje Karatala Shankha baje Shankha baje Ghanta baje Baje Karatala Madhura Mridanga baje Paramarsala Madhura Mridanga baje Paramarsala Shankha baje Ghanta baje Madhur 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 baje Madhur 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 baje Madhur 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 baje Madhur 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 baje Shankha baje Ghanta baje Madhur 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 baje Shankha baje Ghanta baje Madhur 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 baje Nitya Gaura Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitya Gaura Hari Bol Nitya Gaura Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitya Gaura Hari Bol Nitya Gaura Hari Bol Hari Bol Nitya Gaura Hari
Jai